Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumbale Babas. Nchi ya Tanzania, Kenya na Ethiopia zimeendelea kunufaika na mradi mkubwa ujulikanao kama mradi wa kukuza ujuzi unaodhaminiwa na Benki ya Dunia katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia nchini amehudhuria na kufungua kikao cha wataalamu wa nchi zote tatu jijini Arusha kwa ajili ya kufanya tathmini ya mradi huo, kuona changamoto na mafanikio ya uwepo wa mradi huo. Nombo ni Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Leo nimekuja kufungua kikao cha mradi mkubwa ambao unaitwa mradi wa kukuza ujuzi katika Afrika Mashariki, na mradi huu unafanya kazi katika nchi tatu, katika nchi ya Tanzania, Kenya na Ethiopia. Kwa hiyo leo tumekutana hapa kama kikao cha wataalamu kufanya tafakari ya kile ambacho kimefanyika katika miaka miwili ya mradi toka ulipoanza, na tunaweza kukutana pamoja kufanya tafakari ya mafanikio tuliyoyapata, lakini pia changamoto ambazo mradi unakumbana nazo, lakini namna gani changamoto hizo zinaweza zikaweza kutatuliwa. Mradi huu unajielekeza katika ujenzi wa vituo vya umahiri, Centers of Excellence, na tunashukuru kupitia mradi huu ambao unafadhiliwa na World Bank, Tanzania tumeweza kupata vituo vya umahiri 4. Kuna kituo cha umahiri katika sekta za usafirishaji wa anga ambacho kiko pale katika chuo chetu cha usafirishaji wa taifa NIT. Na pia kuna kituo cha umahiri katika masuala ya tehama ambayo yapo katika chuo chetu cha DIT, Dar es Salaam Institute of Technology, na pia katika chuo hicho cha DIT wana center ya umahiri nyingine, kituo cha umahiri kingine ambacho kiko Mwanza katika masuala ya kuchakata mazao ya ngozi. Lakini pia kuna center ya umahiri, kituo cha umahiri kingine katika chuo chetu cha Arusha cha ufundi ambako chenyewe kinahusika na masuala ya renewable energy, tunaita nguvu jadidifu, renewable energies. Kwa hiyo Tanzania tumenufaika katika mradi huu, pamoja na kwamba tutakuwa na ujenzi mbalimbali wa vituo mahususi kwa ajili ya sekta hizo maalum, lakini pia kuna mafunzo ya wahadhiri, lakini pia kuna kubadilishana uzoefu kati ya walimu na wanafunzi wa vituo hivyo, na muhimu sana kuweza kuwa na mashirikiano ya pamoja kama nchi ambazo zinatekeleza mradi huu. Kwa hiyo leo tunashukuru kwamba wataalamu na viongozi wa vyuo hivyo kutoka nchi zote tatu wako hapa kufanya tathmini ya kile ambacho kimetokea, lakini pia kupanga kwa ajili ya muda uliobaki wa mradi. Ya fedha zinazotekelezwa mradi huu wa STRIP ni dola za Kimarekani milioni 75. Na hizi milioni 75 zimegawanywa katika makundi matano. Kundi la kwanza ni vyuo vinavyotekeleza mradi kwa maana ya DIT, ATC na NIT. Kila mmoja amepewa dola za Marekani milioni 16.125 kila chuo. Isipokuwa kwa chuo cha usafirishaji ambacho kimepata dola za Kimarekani milioni 21.25. Miradi hii imeanza lini na inategemea kukamilika lini? Imefikia wapi mkuu? Mradi huu wa STRIP ulisainiwa mwaka 2019 lakini umeanza kutekelezwa mwaka 2020. Sababu kubwa ilikuwa ni taratibu za uhamishaji wa fedha, lakini pia tuliingiliwa na ule ugonjwa wa COVID. Kwa hivyo kidogo mwanzo wa mradi ulichelewesha kidogo, lakini hata hivyo tunategemea kumaliza mradi huu mwaka 2024. Na umefikia wapi mkuu? Sasa hivi kiujumla labda niseme mradi huu umegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni ujenzi ambao unachukua 80%, lakini kundi la pili ni ununuzi wa vifaa pamoja na vifaa vya kufundishia pamoja na mashine. Huu umechukua 20%. Kwa sehemu za vifaa na mitambo ya kufundishia naweza nikasema wamefikia 75%, lakini kwa upande wa ujenzi ndio wanaanza sasa hivi. Kwa hivyo wengi wamefikia kwenye 5 mpaka 10 kwa upande wa ujenzi ambao unachukua 80%. Pengine mwisho wao waadhiri wanakwenda kupata changamoto gani katika sekta hii? Mradi huu utasaidia kwanza kufanya hizi taasisi zinazotekeleza mradi kuwa vituo mahiri, kwa maana Center of Excellence katika upande wa ujuzi. Na
Pamoja na hayo, itasaidia pia kuongeza idadi kubwa ya wanafunzi na hasa watoto wa kike ambao siku zote huwa wanakimbia masomo ya kiufundi. Lakini kwa mradi huu wengi wamejiunga na actually tumekushapita hata malengo ambayo yalikuwa yamejiwekea hapo awali. Tukumbushe majina. Mimi naitwa Dr. Noel Mbonde, mkurugenzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, Wizara ya Elimu. Kwa majina naitwa Albert Geoffrey Mari, ni mkurugenzi Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam, campus ya Mwanza. Hii ni campus ambayo imejikita katika utoaji wa taaluma na mafunzo ya teknolojia ya ngozi nchini. Kama mnavyofahamu, nchi yetu ni ya pili kwa wingi wa mifugo, na hivyo rasilimali ngozi ipo kwa wingi. Katika mradi huu wa E-Strip, sisi tutaendelea kutekeleza katika kuongeza na kuboresha miundombinu iliyopo, ikiwemo madarasa, ikiwemo karakana za kuchakata ngozi, zikiwepo karakana ya kutengeneza na bidhaa za ngozi. Kwa hivi sasa tumeshafikia hatua ya kuanza ujenzi, ambapo kuna majengo 4 yatakayojengwa, na yatakapokamilika yatakuwa na uwezo wa kuongeza udahili kutoka 200 kwa mwaka na hata mwisho kuwa na idadi ya wanafunzi takribani 2200. Na katika kituo chetu kama mnavyofahamu, kitaweza kutatua kwa sehemu kubwa sana changamoto ya ajira na kujiajiri, kwa sababu kama mnavyofahamu, vijana wengi wanapomaliza shule za msingi, za sekondari na hata vyuo, kuna swala zima la changamoto ya ajira. Kwa hiyo hivyo ndio kwa ufupi kabisa ninaweza nikasema kuhusu kituo chetu cha umahiri cha teknolojia ya ngozi hapa nchini. Such a steadfast, reliable facilitator and provided a strong learning platform that has been bring together the 3 countries and 16 colleges. Now, we're really happy to see IUCA is trying to bring non-Eastern countries on board as well. IUCA provided many demand-driven technical assistance and even go out of its own plan to accommodate the last-minute requests from you, from the IFTIs and the countries. We really appreciate such effort. Thank you, IUCA. It, of course, has developed regional qualification framework, has developed staff and student mobility program, and now is also implementing the China Scholarship Program for us, with 100 scholarships being provided by the Ministry of Education China, supporting the students and faculty from the E-Strip IFTIs. And of course, more can be done. Changamoto nyingi in Swahili. As we speak, we know there are several IFTIs still have not yet managed to break the ground for construction. Despite the fact we only have 2 years remaining for implementation. We are now November 2022, and E-Strip is scheduled to close December 2024. My colleague Innocent will brief you in a bit that the bank management decided not to grant extension at this moment because we still have 2 years. It is too early, and instead is now urging and pushing us, the FTIs, to expedite implementation as much as possible. So the timeline, we have to really keep eye on the timeline. 2 years. For those who have not started construction, what does it mean? We also have a long way to go to improve the employment rates. In particular, we have some institutions which are very low. I think each country has at least one of such flagship institutes that have employment rates below 30%, or maybe even below 20%. And you know who you are, and really urge you to see if you can sit together
with the Industry Advisory Committee to see how we improve employment outcome for our students. We also need to reflect on the function and composition of Industry Advisory Committee. Ensure that it is functional not just in name, not just in workshops, but actually bring in values for our students, for our programs. It is even advisable now, at this stage of implementation, we need now to bring, even for every faculty, every program, we could engage industry advisor. Not so this body does not have to stay high at institutional level. It can go down to every faculty, every program. So this is some advice I want to share as well. There are numerous ways you can work together with industries, and I hope you can learn from each other this week, the good practices. We also advocate for institutional partnerships, joint programs that can quickly bring the best content, the best standards, and pedagogical expertise to our IFTIs. I'm aware that many of IFTIs already established joint programs with fellow TVET colleges from different countries, and most notably from China. I think we have a presentation from our colleagues from Sunmaker. And also DIT Dar es Salaam, I understand you recently signed a memorandum of understanding with Massachusetts Institute of Technology, yes, the real MIT. At national level, we need to be conscious to streamline governance further and streamline our quality assurance procedures, and to start developing performance-based financing system for the public TVET colleges. Our regulatory bodies and government departments need to operate or need to orient ourselves so that we are service providers, we are facilitators, we are not controllers. We need to facilitate, support our colleges to deliver, and our students to learn and graduate with good jobs. There are, of course, particular challenges from Ethiopia, which we already know our colleagues from Ethiopia could not travel here. Hopefully we can work closely with the government, and with support from our team, Ethiopia can overcome these challenges soon. We like to urge IUCA to continue advocating for eStrip and providing technical and other assistance to our IFTIs. More importantly, IUCI could further amplify its efforts to raise support from other bilateral, multilateral agencies, industries, to help sustain the regional TVET platform under EAC. We hope you have very fruitful deliberations. You can benchmark, learn from each other, and collaborate with each other. The World Bank provides financing and a framework only. You are responsible for the substance of the reform. We are looking forward to seeing more innovation and transformation in each of the IFTIs, and for you to be empowered and fully sustainable going forward. As we say, a few sparks can light up an entire prairie. Thank you very much. Asante sana. Jiamini leo, chekecha mkwanja na ushinde hadi shilingi milioni 1 ndani ya siku 90 kwa kujibu maswali rahisi kupitia simu yako. Chekecha shilingi 100,000 kwa washindi watatu kila wiki na shilingi 10,000 kwa washindi watatu wenye points nyingi kila siku. Jiunge na huduma ya chekecha mkwanja kwa gharama ya shilingi 300 tu kwa siku. Kujiunga, tuma neno chekecha kwenda namba 15914. Jibu maswali na ushinde! Vigezo na masharti kuzingatiwa. Vodacom, pamoja tunaweza.